Hello students. Last time we have already studied in this control and coordination. So the first one, that is the role of nervous system as well as nervous system in Hydra, nervous system in Planaria, means in such animal, how the nervous system is work. All of these topics are studied last time. Today we are going to study here the new topic, that is properties of nerve fiber and synapse, as well as types of synapse, electrical synapse and chemical synapse. So here the first one, that is properties of nerve fiber. Before this, myself Ajay Thakare from M.S.G Junior College Malegaon Camp, and our today's topic, that is properties of nerve fiber. So there are different type of properties of nerve fiber is occur, and here the major properties of this nerve fiber. So here the first one, that is excitability. It is also called as irritability. Second one, conductivity, then stimulus, summation effect, all or none law, refractory period, synaptic delay, synaptic fatigue, velocity. So these are the different properties of nerve fiber. And in last year you have already studied this nervous tissue, neuron, nerve cell, nerve fiber, neuroglial cell, and in last lecture you have already again studied this neuroglia cell, different type of neuroglia as well as structure of neuron is already studied. So here today's topic, that is the properties. So the first property of this nerve fiber, that is excitability or irritability. Excitability or irritability means it is the property to ability to perceive stimulus and enter into a state of activity. So generally the nerve fiber, and on account of presence of polarized membrane and have the ability to perceive stimulus and enter into a state of activity, is called as excitability or irritability. Excitability means the nerve tissue, particularly where the receptors are present and that receptor receive that signals, means that receive a stimulus and that particular stimulus is irritated when that tissue is irritated when that type of stimuli is occurred. So that type of stimuli is also different: physical stimuli, chemical stimuli, mechanical stimuli. So these are the different type of stimuli, and particularly for that particular stimuli to respond to that particular tissues, that particular organ, that particular muscle, that particular cell, that particular receptor. So that is concerned here properties, because they are inside this, generally they contain, that is the nerve fiber, and that type of stimuli is called as excitability. Means due to that stimulus excitation is occurred. That is the properties of nerve fiber. Means they carry the impulse. That property of nerve fiber is called as excitability or irritability. Conductivity, it is the ability to transmit the excitation. It is the ability to transmit the excitation, means which type of stimuli is occur, impulse is carried, that impulse is conducted. Because we already studied the structure of neuron, that is the dendron, collect the impulses, cyton, analyzing it, and then axon, towards the axon terminal, that impulse is passes, and then synapse, and again another neuron. So that type of conduction is concerned here, the conductivity. Third one, that is the stimulus. It is any detectable physical, chemical, electrical change in the external or internal environment which brings about excitation, that is called as stimulus. And that excitation is occurred in a nerve, muscle or organism. So generally this stimulus
must have a minimum intensity is called as threshold stimulus. If very minimum intensity of that stimulus is occur, that minimum intensity of stimulus is called as threshold stimulus. As well as some stimulus that is a weak, there is no any effect is occur, there is no any conduction is occur, there is no any excitability is occur, so that type of stimulus is called as weak stimulus. While a strong stimulus, it is also called as supraliminal, and weak is called as subliminal. So in this strong stimulus will produce the same degree of impulse as a threshold stimulus. If stimulus is strong, then they produce the same degree of impulse as threshold stimulus. So in this way, that is concerned here the stimulus. Next one, that is the summation effect. Summation effect means a single sublinear or a single weak stimulus will have no effect. But if many such weak stimuli are given in quick succession, they may produce an impulse due to addition or summation of stimuli. That is called as summation effect. If there is weak stimuli is occur or subliminal stimuli is occur, that subliminal or weak stimuli, there is no effect is occur of that particular impulse. There is no excitability, there is no any conductivity, but 2 to 3 weak stimuli continuously occur. At that time, this impulse is passes, means summation or addition of that impulses is occur. That is also the property of this nerve fiber, and that effect is called as summation effect. The next one, all or none law. So this all or none law means the nerve will either conduct the impulse along its entire length or will not at all conduct the impulse, as in case of subliminal or weak stimulus. That is the all or none law. The nerve will either conduct the impulse along its entire length or will not conduct. Means it conduct the impulses all not conduct the impulses. Means conduct or not conduct. That type of properties of nerve fiber is called as all or none law. And that type of all or none law is seen generally in weak stimuli or subliminal stimuli. That type of all or none law property of this nerve fiber are generally seen. Next one, that is the refractory period. So this refractory period means it is a time interval about millisecond during which a nerve fails to respond to second stimulus, however strong it is. That is the refractory period. Refractory period means time interval is occurring between these two neurons, two impulses. One impulse is passes from that axon, and at a time the another impulse is occur. At that time this impulse never accepts. If that impulse is passes and then another impulse is received, another stimuli is received, that is concerned here the refractory period, or it is called as time interval, and this time interval is always occurring in milliseconds. Next one, synaptic delay. The impulse requires 0.3 to 0.5 milliseconds to cross the synapse. The impulse required 0.3 to 0.5 milliseconds to cross a synapse. Synapse means junction between two neurons. That topic is studied in next lecture. How this synaptic transmission is occurred. From presynaptic to postsynaptic, inside this synaptic cleft is present, that type of parts are present later on. But in this properties of this nerve fiber, synaptic delays also occur, and this synaptic delay require time 0.3 to 0.5 milliseconds, and this time is required for release of neurotransmitters. From the axon terminal and excitation in the dendron of the next neuron. That type of synaptic delay is required
for release of neurotransmitter. That neurotransmitter means that is acetylcholine. This acetylcholine are present in synaptic vesicle, and this synaptic vesicle releases neurotransmitter, and for releasing that neurotransmitter it requires time, and that time 0.3 to 0.5 milliseconds. And if this neurotransmitter is released from the axon terminal, then excitation of the dendron of another neuron. Then this dendrite branches are receive that impulses, passes toward the cyton. From that cyton it passes toward the axon. So in this way, that type of properties of neurofiber is called as synaptic delay. Next property, synaptic fatigue. The transmission of nerve impulse across the synapse halt temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter. The transmission of nerve impulse across the synapse, that halt temporarily. That halt temporarily is occurred due to exhaustion of neurotransmitter. If neurotransmitter means here acetylcholine is released, at that time this acetylcholine is destroyed with the help of cholinesterase enzyme, and during that neurotransmitter is destroyed at that. The next one, that is the velocity. Velocity means speed of this nerve fiber, and that type of impulse is created, particularly the rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerves. Where long and thick nerves are present, the rate of impulse is higher, that is the velocity. It is higher in homeotherm as compared to poikilotherm. Homeotherm means warm-blooded animal, poikilotherm means cold-blooded animal. So in this warm-blooded animal, the speed of nerve impulse is always high as compared in cold-blooded animal or poikilotherm animal. So in this warm-blooded animal means in birds, in mammals, the speed of nerve impulse is high as compared to fish, then frog, and in the reptilia group of animal, snake, lizard, that type of animal, the speed of nerve impulse is slow as compared to warm-blooded animal. So that is the velocity. The velocity of transmission is higher in voluntary fiber. Where the voluntary fibers are present, that voluntary fiber, the speed or velocity of impulses is higher, that is 100 to 120 meter per second, particularly in man. As opposed to autonomic or involuntary nerves, 10 to 20 meter per second. 10 to 20 meter per second in involuntary nerve fiber, and voluntary nerve fiber speed, that is 100 to 120 meter per second. ठीक आहे, अशा पद्धतीने या सगळ्या नर्व फायबरच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला सांगता येतात. आता नर्व फायबरच्या प्रॉपर्टीज संदर्भात आपल्याला नर्व फायबर संदर्भातले, सिनॅप्स संदर्भातले पुढचे टॉपिक पण आपल्याला बघायचे आहेत. त्याच्या आधी त्याच्या बेसिक प्रॉपर्टीज काय आहेत नर्व फायबर संदर्भातल्या, त्या आपल्याला या ठिकाणी जाणून घ्यायच्या आहेत. थोडासा लँग्वेज प्रॉब्लेम असतो, म्हणून आपण आपल्याला समजेल्या भागात, आपल्याला समजेल्या भाषेमध्ये आपला कन्सेप्ट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आपण करूया. तर नर्व फायबर संदर्भातली पहिली प्रॉपर्टी आहे एक्साइटेबिलिटी किंवा इरिटेबिलिटी. तर या प्रॉपर्टीमध्ये काय असतं की त्या पर्टिक्युलर नर्व फायबरची जी काय ॲबिलिटी आहे स्टिम्युलस स्वीकारायची, मग तो फिजिकल एजंट असेल, तो मेकॅनिकल एजंट असेल, तो केमिकल एजंट असेल, जो काही एजंट असेल त्या माध्यमातून त्याची ती ॲबिलिटी की त्या स्टिम्युलाला स्वीकारण्याची, एक्सायटेशन होण्याची, त्या टिश्यूला इरिटेट करण्याची जी काही प्रॉपर्टी आहे ती प्रॉपर्टी म्हणजे एक्सायटेबिलिटी. त्याला इरिटेबिलिटी असं म्हणतात. म्हणजे ज्याला आपण चेतना क्षमता म्हणतो, एक प्रकारचे एक्साइट किंवा इरिटेबिलिटी, आणि मग त्याने तो स्टिम्युलस त्या ठिकाणी ॲक्सेप्ट करून तो स्टिम्युलस इरिटेट करणं, या प्रॉपर्टीला एक्साइटेबिलिटी किंवा इरिटेबिलिटी म्हणतात. मग स्टिम्युलस अनेक प्रकारचे असतात जे आपल्याला पुढे बघायचे आहेत.
त्याच्यानंतर कंडक्टिव्हिटी संदर्भात इट इज द ॲबिलिटी टू ट्रान्समिट द एक्सायटेशन. आणि ज्या वेळेला एखादा स्टिम्युलाय आला, आपल्याला पिन टोचली, हा स्टिम्युलाय एक्साइट झाल्यानंतर कंडक्ट झाला. इट इज ॲबिलिटी टू ट्रान्समिट द एक्सायटेशन. मग आपल्याला पिन टोचली ही जाणीव झाली म्हणजेच एक्सायटेशन, म्हणजेच इरिटेबिलिटी. किंवा एखाद्या गरम वस्तूला आपला हात लागला ही जाणीव झाली, दॅट इज एक्सायटेशन, त्यालाच इरिटेबिलिटी म्हणतात. आणि मग हा इम्पल्स पुढे कॅरी ऑन होतो, याला कंडक्टिव्हिटी म्हणतात. इट इज ॲबिलिटी टू ट्रान्समिट द एक्सायटेशन. आणि मग तिसरा जो असेल तो स्टिम्युलस कोणत्या प्रकारचा असतो, याचे कशामुळे होतं तर स्टिम्युलसमुळे होतं. मग हा जो स्टिम्युलस आहे तो स्टिम्युलस डिटेक्टेबल आहे, फिजिकल आहे, केमिकल आहे, इलेक्ट्रिकल आहे. मग एक्सटर्नल किंवा इंटरनल एन्व्हायरमेंटमध्ये चेंजेस झाले, कारण इंटरनल पण स्टिम्युलाय आहे, एक्सटर्नल पण स्टिम्युलाय आहे. हे जे स्टिम्युलाय असतात ते स्टिम्युलाय त्या ठिकाणी ॲक्सेप्ट करून तिथे तो इम्पल्स कॅरी ऑन केला जातो किंवा तो एक्साइट होतो पण कॅरी ऑन होतो. मग ते नर्व संदर्भात असेल, मसल संदर्भात असेल, ऑर्गन संदर्भात असेल, ऑर्गॅनिझम संदर्भात असेल, देन दिस स्टिम्युलस मस्ट हॅव मिनिमम इंटेन्सिटी. मग तो स्टिम्युलस किती स्ट्रॉंग आहे किंवा किती वीक आहे याच्यावरून त्याचे दोन प्रकार पडतात. तो स्टिम्युलाय जर वीक असेल तर प्रॉपर इम्पल्स त्या ठिकाणी कॅरी ऑन होणार नाही. एक मिनिमम इंटेन्सिटी त्या ठिकाणी कॅरी ऑन होण्यासाठी लागते. आणि तो इम्पल्स कॅरी ऑन होण्यासाठी जी काही मिनिमम इंटेन्सिटी आहे, त्या मिनिमम इंटेन्सिटी जी काही रिक्वायर्ड आहे तिला थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस असं म्हणतात. आणि जर त्याच्यापेक्षा कमी स्टिम्युलस असेल तर त्याला वीक स्टिम्युलस म्हणतात, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर त्याला स्ट्रॉंग स्टिम्युलस म्हणतात. अशा पद्धतीने थ्रेशोल्ड स्टिम्युलसनुसार सुद्धा दोन प्रकार त्याचे पडतात, एक वीक स्टिम्युलाय आणि एक स्ट्रॉंग स्टिम्युलाय. त्यानंतर समेशन इफेक्ट. आता समेशन इफेक्ट म्हणजे काय, जर एखादा सिंगल सब लिमिनल किंवा वीक स्टिम्युलायचा कोणताही इफेक्ट त्या ठिकाणी होणार नाही, तर त्याकरता अजून ॲडिशन ऑफ स्टिम्युलाय जर आले तर नर्व फायबरच्या त्या प्रॉपर्टीला समेशन इफेक्ट म्हणतात. नुसता एक इम्पल्स कॅरी ऑन झाला आणि तो इम्पल्स जर वीक असेल तर प्रॉपर इम्पल्स त्या ठिकाणी कॅरी ऑन होत नाही. ॲडिशन ऑफ स्टिम्युलाय त्या ठिकाणी आले तर त्याला समेशन इफेक्ट किंवा ॲडिशन इफेक्ट असे म्हटलं जातं. ही सुद्धा एक प्रॉपर्टी नर्व फायबरची आहे. त्याच्यानंतर रिफ्रॅक्टरी पिरियड. रिफ्रॅक्टरी पिरियड जो आहे तो म्हणजे एक प्रकारचं टाइम इंटरवल आहे, ते मिलीसेकंडमध्ये असतं. आणि हे जे टाइम इंटरवल आहे, समजा एक इम्पल्स जर येऊन गेला डेंड्रॉनकडून एक्झॉन कडून डेंड्रॉनकडून सायटॉनकडून पुन्हा एक्झॉनकडे, आणि या पद्धतीचा इम्पल्स कॅरी ऑन होत असताना तो जर अपूर्णच राहिला पहिला इम्पल्स तर दुसरा इम्पल्स तिथे कॅरी होणार नाही. यालाच म्हणतात टाइम इंटरवल, रिफ्रॅक्टरी पिरियड. तो जो आहे तो काय आहे, रिफ्रॅक्टरी पिरियड. नंतर आहे सिनॅप्टिक डिले. सिनॅप्टिक डिले म्हणजे काय की इथे सुद्धा इम्पल्स रिक्वायर्ड 0.3 to 0.5 मिलीसेकंड टू क्रॉस अ सायनॅप्स. सायनॅप्सला क्रॉस करण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी इम्पल्सला वेळ लागतो. ही जी क्रॉसिंग आहे ही क्रॉसिंग सिनॅप्टिक डिले असं म्हटलं जातं. आणि ही रिक्वायरमेंट आहे 0.3 to 0.5 मिलीसेकंड. आणि हा टाइम का लागतो, कारण हा टाइम तिथे जे सिनॅप्टिक व्हेसिकलमध्ये न्यूरो ट्रान्समीटर आहेत ज्याला आपण ॲसिटिल कोलिन म्हणतो, ते ॲसिटिल कोलिन रिलीजिंगचा हा पिरियड असतो. आणि ते ॲसिटिल कोलिन रिलीज झाल्यानंतर त्या ठिकाणी डेंड्रॉनचं एक्सायटेशन होतं आणि मग नेक्स्ट न्यूरॉनकडे तो मेसेज कॅरी ऑन होतो. सिनॅप्टिक फटिग कोणाला म्हणायचं की जे ट्रान्समिशन अक्रॉस द सिनॅप्टिक हॉल्ट टेम्पररी ड्यू टू एक्झॉस्टेशन ऑफ इट्स न्यूरोट्रान्समीटर. ज्या सिनॅप्टिक फटिग म्हणजे काय की पहिला इम्पल्स कॅरी ऑन होतो आहे
तो कॅरी ऑन झाल्यानंतर तिथे ॲसिटिल कोलिन हे न्यूरोट्रान्समीटर सिक्रीट झालं. न्यूरोट्रान्समीटर सिक्रीट झाल्यानंतर कॉलिनिस्टरेज त्याला डिस्ट्रॉय करण्याचं काम करतं आणि तो डिस्ट्रॉय झाल्यानंतर जोपर्यंत ही रिसायकल्ड होत नाही तोपर्यंतचा पिरियड म्हणजे सिनॅप्टिक फटिग असं त्याला म्हटलं जातं. ही सुद्धा एक नर्व फायबरची प्रॉपर्टी आहे. नंतर आहे व्हेलॉसिटी. The rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerves. म्हणजे जे वेलॉसिटी आहे म्हणजे नर इम्पल्सचा जो काही स्पीड आहे, नर इम्पल्स हा वार्म ब्लडेड ॲनिमलमध्ये म्हणजे होमिओथर्म ॲनिमलमध्ये जास्त आहे. वेलॉसिटी त्याची वेलॉसिटी जास्त आहे ॲज कम्पेअर कोणाची, थंड रक्ताचे प्राणी किंवा त्याला पायकिलोथर्म किंवा कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल असं आपण म्हणतो. मग वार्म ब्लडेडमध्ये वेलॉसिटी जास्त आहे. वार्म ब्लडेड ॲनिमलमध्ये म्हणजे साधारण बर्ड्स आणि मॅमल्समध्ये, बर्ड्स आणि मॅमल्सला वार्म ब्लडेड ॲनिमल म्हणतात आणि त्या वार्म ब्लडेड ॲनिमलमध्ये ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स हे हायर आहे ॲज कम्पेअर टू कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल. आता वार्म ब्लडेड कोण आणि कोल्ड ब्लडेड कोण? वार्म ब्लडेड म्हणजे उष्ण रक्ताचे, ज्याला आपण होमिओथर्म म्हणतो, त्यांचं इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑलवेज कॉन्स्टंट असतं. जसं आपलं टेम्परेचर आहे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हे कॉन्स्टंट आहे मॅमल्समध्ये किंवा बर्ड्स हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. आणि कोल्ड ब्लडेडमध्ये फ्लक्च्युएशन आहे अकॉर्डिंग टू एन्व्हायरमेंट, त्याला पायकिलोथर्म किंवा कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल म्हणतात. याच्यामध्ये जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर त्याच्यामध्ये फिश आहे, त्याच्यामध्ये फ्रॉग आहे, त्याच्यामध्ये स्नेक आहे, लिझार्ड आहे. हे जे एक्झाम्पल आहे हे पायकिलोथर्म येतात. तर वेलॉसिटी ऑफ ट्रान्समिशन इज हायर इन व्हॉल्युंटरी फायबर. वेलॉसिटी जी आहे ती हायर आहे कोणामध्ये? व्हॉल्युंटरी फायबरमध्ये. आणि साधारण जर ह्युमन बीइंगचा विचार केला तो 100 to 120 मीटर पर सेकंद हा स्पीड आहे ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्सचा. 100 to 120 मीटर पर सेकंद हे व्हॉल्युंटरी फायबर्समध्ये. आणि त्याच्या अपोज ऑटोनॉमिक ऑर इनव्हॉल्युंटरी नर्व्स स्पीड दॅट इज 10 to 20 मीटर पर सेकंद आणि तो स्पीड आहे 10 to 20 मीटर पर सेकंद. अशा पद्धतीने नर्व फायबरच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला सांगता येतात. देन नेक्स्ट लेक्चर वी हॅव स्टडीड द सायनॅप्स, synaptic transmission or on the conduction of nerve impulses is occur. That topic is studied at next lecture. Okay, thank you students.